ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-53 नाहं वेदैर्न तपसा प्लस 11-54 भक्त्यात्मनन्यया शक्य। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया न अहं वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा शक्ये एवं विधः द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन। भक्त्या तु अनन्यया शक्ये अहम् एवं विधः अर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, कर्म अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. First for 11-53. So 53 apostrophe 1a. त्वं मां दृष्टवान् यथा असि एवं विधः अहं वेदैः न तपसा न दानेन न इज्जया च न द्रष्टुं शक्ये. And then 54 अर्जुन परन्तप. 54:1a अनन्यया भक्त्या तु एवं विधाहं च ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन च प्रवेष्टुं शक्ये. In both 53 and 54, the phrase evam vidhaham shakye is in passive voice. A word in the third case may be taken to be janaihi. In active voice, janaha evam vidham mam drashtum na shaknuvanti in 53, and janaha evam vidham mam jnatum drashtum tatvena praveshtum cha shaknuvanti in 54. The phrase ananyaya bhaktya tu is adverbial, adverb manner of the verb shakye. Adverb manner how, ananyaya bhaktya. The words jnatum, drashtum, praveshtum are also adverbial, adverbs of reason. For what? Jnatum, drashtum, praveshtum. Adverb of reason or purpose. In the phrase tatvena praveshtum, the word tatvena is adverbial, adverb of manner of the krudantah praveshtum, not for the entire sentence. Anvayashah shabdabhyasah. Yatha mam tvam drushtavan asi. Yatha in the manner, avyayam. Mam asmat sarvanama dvitiya ekvachanam. Tvam yushmat sarvanama prathama ekvachanam. Drushtavan. Drush dhatoh tabatu visheshanam दृष्टवत्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. दृश दृशेर प्रेक्षणे. टू सी टू लुक भुवादि चतुर्थगणीयः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनेक. असि अस् धातोः लटि मध्यमपुरुषः एकवचनम. अस् असं भुवि टू बी टू एक्सिस्ट अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्म अकर्मकः सेट. एवं विधाहम एवं विध विशेषणम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. एवं विदधाति असौ इति एवं विधः. उपपत् तत्पुरुष. एवं लाइक दिस अव्ययम. विध विध एवं विध विध वि प्लस धा विधा धातुतः समासे नियोजनीयम उपपदम विध. विधः और विधः विध क अचवा काइंड सॉर्ट एज इन बहुविध नानाविध मोड मैनर फॉर्म. सो that is vidha means from dhatuhu vid. There are two different dhatus from which vidha can be said to be emanating, or its etymology be belonging to either vidha or vid.
Now let us see. With, vidhang, jnane, vidhane, to mention, to make a rule, to state. Tudadi, shashthaganiyaha parasmaipadi, sakarmakaha set. And vidha, trutiganiyaha ubhaipadi, to do, make, bring about, effect, accomplish, perform, cause, produce, occasion. Then various quotations are referred to. These senses may be further modified according to the noun with which vidha is used. Vidha kru. To lay down, ordain, prescribe, fix, settle, demand. प्राङ्नाभिवर्धनात्मसो जातकर्म विधीयते. शूद्रस्य सुसवर्णैव नान्या भार्या विधीयते. पाणिनिश्च क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वे सत्यात्मनेपदं विदधाति. So vidha, to make, form, shape, create. Tam vedha vidhate nunam mahabhuta samadhina. This is from Raghuvamsha. Angani champakadalai savidhaya nunam kante katham ghatitavanu palena chetaha. I think this is from Shishupadvada. So vidha, mode, manner, form. Vidha, evam vidha. Aham, asmat sarvanama prathama ekvachanam. Vedaihi na. Vedaihi, Veda, sacred, scriptural text of knowledge. Pullingam trutiya bahujanam. Na, no, not. Avyayam. Tapasa, na. Tapasa, tapas, penance, austerity. Napusakalingam trutiya ekvachanam. Danena, na. Danena, dana. Gift, donating, philanthropy. Napusakalingam trutiya ekvachanam. Ijjaya cha, na. Ijja, Strilingam, Trutiya ekvachanam. Ijja, Strilingam, Yajanam iti. Yaj bhave kyap and tap. Because of the tap, Ijja. Danam, Yajnaha, cha and avyayam. Drashtum shakye. Drashtum, drush dhatoho tumantam. We have seen drush, drushir, prekshane. Like that. Shakye, shak dhatoho karmani, lati, uttam purushaha, ekvachanam. Shak, shakang, marshane, to be able, to be possible. Divadi, chaturthaganiyaha, ubhaipadi, akarmakaha set. Also, shak, shakrung, shaktau, to be able, to be powerful. Swadi, panchamaganiyaha parasmaipadi, akarmakaha anit. To be able, that meaning is same. Arjuna parantapa. Arjuna pullingam sambodhanam ekvachanam. Parantapa visheshanam. Atra pullingam sambodhanam ekvachanam. Param tapaha yasya saha parantapaha bahuvrihi. Athava param anyam tapati iti parantapaha. Upapat purusha. Param para visheshanam. Atra pullingam dvitiya ekvachanam. Athava napusakalingam ekvachanam. Napusakalingam prathama ekvachanam. So param is the another. Param is as a visheshana, as adjective, excellent. And as noun, para, another. Visheshana only by another. Rather sarvanamika visheshana, pronominal adjective. Tapaha, tapas, napusakalingam prathama ekvachanam. Athava tap dhatutaha samase niyojanam upapadam tapa iti. Tap tapang santape, to be angry, to burn, to become hot, to envy, to glow, to shine, to perform, to penance, to heat. To become hot is self become hot. To heat up something else. To suffer pain, to hurt. Bhadi, prathamaganiyaha yaha parasmaipadi, akarmakaha anit. That is tap dhatu, santape. Ananyaya bhaktyatu. Ananya, ananyaya.
अनन्य विशेषणम्। अत्र स्त्रीलिङ्गम् अनन्या, तृतीया एकवचनं। न अन्यः यस्मै सा अनन्या, नै बहुव्रीहि। अन्यः अन्यत्, अनदर, सर्वनाम पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। भक्त्या, भक्ति, डिवोशन, स्त्रीलिङ्गं तृतीया एकवचनं। तु, हाउएवर, अव्ययम्। एवं विधाः अहं ज्ञातुं, ज्ञातुं ज्ञा धातोः तुमन्तं। ज्ञा अवबोधने, टू नो, टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड। क्रियादिः नवगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्। द्रष्टुं च, तत्त्वेन प्रवेष्टुं च, तत्त्वेन, तत्त्व, प्रिंसिपल, नपुंसकलिङ्गं तृतीया एकवचनं। फंडामेंटल। प्रवेष्टुं, प्रविष्ट धातोः तुमन्तं। प्रविश षष्ठगणीयः परस्मैपदी, टू एंटर इनटू, अनाहूतः प्रविशति। इति प्रविश्याभीता द्विजन्मना, this seems to be from Kumar Sambhavam. To enter upon, commence. Overall meaning for 11-53. यथा मां दृष्टवानसि, as you have seen me, एवं विधाः अहं द्रष्टुं शक्ये, can I be seen in this form? वेदैः न, neither by reciting Vedas, tapasa न, nor by observing austerity, danena न, nor by philanthropy, ijjaya cha न, nor by performing sacrifice. And 11-54, Arjuna Parantapa, O Arjuna, O scorcher of foes, or O observer of excellent austerities. Ananyaya bhaktya, but through an undeviating, unflinching devotion. Aham evam vidha shakye, it is possible as such. Jnatum, to know me. Drashtum cha, to see me. Tattvena praveshtum cha, and also in principle to enter into me. छंदो विश्लेषण। नाहं वेदैर्न तपसा, अष्टाक्षराणि। न तप, एतेषां मात्राः एका एका एका। न दानेन चेज्जया, अष्टाक्षराणि। न चेज्य, एतेषां मात्राः एका द्वे एका। शक्य एवं विधो द्रष्टुम्, अष्टाक्षराणि। विधो द्रष्टुम्, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे। दृष्ट्वा न सीमां यथा, अष्टाक्षराणि। सीमां य, एतेषां मात्राः एका द्वे एका। प्रथमे पादे अपवादः, इट शुड हैव बीन एका द्वे द्वे, बट हियर इट इज एका एका एका। सो प्रथमे पादे अपवादः। अन्यथा अस्मिन् एकादशाध्याये 53तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, अष्टाक्षराणि। ज्ञया शक्य, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे। अहमेवं विधोर्जुन, अष्टाक्षराणि। विधोर्जु, एतेषां मात्राः एका द्वे एका। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, अष्टाक्षराणि। च तत्त्वे, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे। प्रवेष्टुं च परन्तप, अष्टाक्षराणि। परन्त, एतेषां मात्राः एका द्वे एका। अस्मिन् एकादशाध्याये 54तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः। स्वाध्याय, नोट्स ऑफ स्टडी। दिस श्लोकः नाहं वेदैर्न तपसा 11-53 is the same as of न वेद यज्ञाध्ययनैन दानैः 11-48. There it was एवं रूपं न शक्येऽहम्. Here it is एवं विधाः अहं न शक्य. I thought it good to take these two shlokas together, 1153 and 1154, because in place of the negative naham shakye in 11-53, there is affirmative bhaktatvananya aham shakye in 11-54. In saying naham vedaihi ijjayachana or na veda yajnadhyayanaihi, the negativity is not against study of Vedaha or against performance sacrifices. The negativity is against bookish study and against ritualistic, rather mechanical performance. The essence of the advice is to do anything with ananya bhakti, with extreme, unflinching devotion. See, even in 8-28, Vedeshu yajneshu tapassu chaiva daneshu yat punya phalam pratishtam
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम. Yogi tatsarvamidam atyeti. He excels all these punya phalam obtainable by Vedeshu, Yajneshu, Tapassu, Daneshu. Hence, Tasmad Yogi Bhavarjuna 6-46. Grammatically, aham jnatum drashtum tatvena praveshtum cha shakye, I can be understood, I can be seen, and I can be entered into, is in passive voice. For the active voice, one has to know by whom. The answer is there in Bhaktyatmananyaya. So, the subject word in active voice should be Ananyaha Bhaktaha. So, Ananyaye Bhaktaihi Aham Jnatum Drashtum Tatvena Praveshtum Cha Shakye. It comes to mind that in Jnatum Drashtum Tatvena Praveshtum, there are 3 levels of emancipation. Mukti, Jnatum, getting to know where one has to reach, the address. So, Salokata. Drashtum, being so near as to sight him, Samipata. Tatvena Praveshtum, entering into him, being enjoined in him, Sayujjata. Entering into him, entering into his domain, being enjoined in him, Sayujjata. The 4th level is Sarupata, having same looks as of him, being same as him. And he is assuring that Aham Shakya, all this is possible, Bhaktyatmananaya, by unflinching devotion. Let's imbibe that. Shubhamastu.